Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to continue our discussion about personnel planning. Here in this slide we discuss a very important point, which is the mechanisms through which HR managers find internal candidates. In other words, we try to answer here in this slide a very important question. This question is, how does a company find internal candidates for vacant jobs? One of the most famous or one of the most important ways is through job posting. If you take a look at the slide, job posting, publicizing an open job to employees, often by literally posting it on bulletin boards and listing its attributes. Normally, some companies may announce for a job post in their official website or through the company's journal or newspaper if it has one. This is a cheap way of announcement, and HR managers tend to depend on such a mechanism. For example, University of Damietta, the university that I belong to, every year or every about 6 months announces for some administrative jobs within its websites, and this job is dedicated only for the employees who already work within the university. So these announcements or job advertisements are not targeting applicants who exist outside the university. Rather, it targets only those who already work at the university. Another method of finding internal candidates is through rehiring former employees. إعادة تعيين الموظفين السابقين. طبعا يعني this method of rehiring former employees has its own pros and cons. One of its main advantages is that former employees already know the company, already know how things operate, how things work, already know managers, administrators, and colleagues, and so on. Former employees already know the company's culture, its traditions, the norms which govern the way things operate at such company. However, on the other hand, rehiring former employees may have some disadvantages or drawbacks. For example, former employees who have left the company before, they may have less than positive, they may have negative attitudes because they have already left the company for a reason. يعني هم سابوا الشركة لسبب. كانوا former employees سابوها ليه؟ أكيد في سبب. يا إما هم اعترضوا، يا إما هم مش عاجبهم الوضع، ما كانش عاجبهم الوضع. When a company asks them to come back again, this means that such employees may have some negative attitudes, such as, for example, now you want me, now you know my value and contribution, now you appreciate my value and contributions. Of course, this is a negative attitude, زي التشفي كده, and so on. Job posting is one. Another one is rehiring former employees. Sometimes successful companies may depend on a well-established succession planning. What do we mean here by succession planning? As the slide shows, succession planning is the process of ensuring a suitable supply of successors. A suitable supply of successors اللي هم اللاحقون اللي ممكن يجوا بعدنا. يبقى هنا it is a plan which attempts to make sure that the company has a sufficient supply of potential candidates who can take the job, who can fill the job after the already existing employee is gone. So succession planning is a plan which carefully defines potential candidates, potential
applicants, candidates, or employees existing within the company who can replace the existing one. Why do HR managers do this? Usually HR managers do this in order not to make a time gap. يعني مش عايزين يعملوا فجوات زمنيه كده. لما افرض المدير طلع على المعاش، خلاص بقى ما فيش حد هيجي بعده، نستنى بقى 3 4 شهور كده نفكر ونعمل انترفيوز، ولا المفروض نكون احنا مخططين كويس مين اللي هيجي بعده عشان ما يبقاش فيه فجوه زمنيه. يبقى هنا succession planning prevents the occurrence of a gap, time gap between the vacancy of the job and its filling. Succession planning is a scientific process which passes through some steps. The first one is to identify and analyze key jobs. Remember, as I told you in the beginning of this semester, that job analysis is considered the most important HR management function. Based on the careful establishment, the careful designing of a job analysis, of a job description, HR managers will be able to assess existing employees' capabilities and resources in order to determine whether existing employees are capable of or have the potential to fill the future vacant jobs. Based on the candidate's assessment, HR managers will then move to the third step, which is to select those who fill the key positions. يبقى هنا succession planning depends mainly on a well-written job description, which highlights the capabilities and skills required to do the job properly, and then to compare the existing employees' capabilities and resources, and to find out whether we have a sufficient internal supply or should we move outside the company. If we have to go to the unfortunate alternative of moving outside the company, here HR managers may depend on other techniques of personnel selection and recruitment. The most famous one is advertising. In this case, HR managers may target or select different types of advertising sources, such as newspapers, professional journals, internet job sites. Some online companies have a huge job database offer, marketing programs, and so on. In this case, the company should prepare effectively its advertisements. يعني لنحقق الهدف اللي هو المطلوب اللي هو ما قل ودل. هنا the advertisement should involve detailed, not detailed information, but a brief information which can be written an interesting way in order to attract the target employees. يبقى هنا يا جماعة الإعلان لازم يتم كتابته وصياغته بأسلوب محترف واضح دقيق. مش هقول مفصل لان انت غالبا الاعلانات بتبقى متكلفه جدا والكلمه بفلوس وبتاع، لو انت هتعلن في جريده مشهوره زي الاهرام او الاخبار، فبالتالي انت محدود الوقت ومحدود الحجم. You have to write down or construct an effective ad which delivers what you want in a clear format. Another outside source of candidates recruitment and selection is to depend on employment agencies. An HR manager may depend on different types of employment agencies. For example, we have public agencies. Public agencies are agencies which are designed or established by the government. وكالة التوظيف الحكومية مثلا. Agencies associated with non-profit organizations. Some organizations which aim not to maintain any kind of profits tend to establish such agencies to employ candidates and to help organizations employ candidates and to help individuals to get appointed to the jobs of their dreams. زي مثلا عندنا موقع لينكد ان. موقع لينكد ان ده موقع غير هادف، او يعني خلينا نقول
انه هو غير غادف للربح فعلا، ان ممكن في مؤسسات، وفي على فكره كان في موقع مصري اسمه موقع مصراوي لوقت قريب جدا، كان موقع مصراوي ده عنده داتا بيس حلو قوي على فكره، الناس اللي عاوزه تتوظف وبتاع، فكان بيسمح للشركات انها تخش على الداتا بيس بتاعه الافراد اللي مقدمين على وظائف ومقدمين السيفيهات بتاعتهم، وبتعمل نوع من انواع الملتقى الالكتروني يعني. فده في this is a non-profit organization. مصراوي it aims to get profits, it really aims to get profits, but this service was for free. Okay, some other agencies appoint a for-profit model. In other words, they are privately owned agencies. The main business model is to help individuals get appointed and to help organizations select the right candidates for money, for a commission. يبقى هنا we have three types: public, non-profit and privately owned agencies. Anyway, when an HR manager attempts to deal with employment agencies, he or she has to avoid some problems, have to take care, he or she has to take care about some important concerns. For example, the HR manager must give the employment agency a detailed, complete and accurate job description. Yes, if you want to appoint a sales representative and you want to consult an employment agency, the HR manager should then deliver a complete, accurate and very effective job description to such an agency, because effective job descriptions will help employment agencies select the right candidates whose capabilities and skills match your own job description. Another point, the HR manager, when dealing with an employment agency, he should make sure tests, application blanks and interviews are part of the agency selection process. In other words, the HR manager should make sure that the employment agency apply or employ strict employment testing procedures, because strict employment testing procedures will help the agency select the right candidates. HR managers should also check out the history of the employment agency they want to deal with. Some employment agencies have a high reputation of employing the most effective and successful employees, whereas some others do not have such a reputation. In this sense, the HR managers have to carefully scrutinize and select the right employment agency that they want to cooperate with. Sometimes HR managers may prefer to deal with temporary agencies or temp agencies. Temp agencies or temporal agencies. Temporary agencies are agencies which help organizations appoint only employees for a specific period of time, not for long tenure, maybe 6 months, maybe 1 month, maybe 1 year, whatever the period of time needed. It is just a temporal, مؤقتة. Why do HR managers depend on temporal agencies? This is because the company may have engaged in a larger project which requires a larger number of employees for a specific period of time. In other words, the company may not need the extra number of employees for forever or for a longer time. They just need an extra number of workers for a specific period of time in order to implement the project in hand. In this sense, dealing with temporal agency could be profitable. The main benefits of dealing with temporal employees is that the temporal employees are paid only when working. Yes, they are available on need.
they are more productive. of course productivity هنا والانتاجيه بقى معناها ان انت بالمقارنه بالتكلفه، يعني انت جايب موظف هتشغله 6 شهور هتامنه على قد ال6 شهور، هتديله مرتب على قد ال6 شهور، لو بياخد مصاريف قد كذا مثلا على قد ال6 شهور، 6 شهور خلصوا شكرا والمشروع خلص، يبقى انت كده دي في انتاجيه فعلا. غير بقى لما انت تجيب نفس الموظف يقعد يشتغل سنتين 3 4 يعني، او يشتغل يعني فور ايفر لمجرد ان انت جايبه مشروع يشتغل 6 شهور يعني. However, on the other hand, there are some costs associated with dealing with temps or temporal employees. Temporal employees require high fees, expensive. They are expensive to deal with. Another point is that temporal employees sometimes may not have been committed to the firm. They are not committed. Commitment هنا يعني ايه؟ الالتزام. ممكن ما يشعروش بالالتزام، واحد عارف انه هيمشي كمان شهرين 3، ممكن ما يكونش زي ما احنا بنقول كده بالعاميه قلبه على الحاجه يعني، فبالتالي مش هيشتغل زي ما انت عاوز قوي يعني. اتس اوكي يعني ايه يعني، انا كده كده ماشي يا عم، انت هتخوفني مثلا. يبقى هنا HR managers have to make some sort of balance between the advantages and disadvantages of dealing with such temporal employees. So far we have discussed some major methods of targeting outside candidates. In some instances, in some cases, the HR manager may not be able to find candidates in the whole country at the national level. We may not be able, the HR manager may not be able to find out candidates who exist in Egypt. In this case, HR managers tend to look outside the national borders in other countries. Okay, well, this is what we call outsourcing, offshoring, outsourcing, or outshoring or offshoring. However, when thinking about offshoring, HR managers must take into consideration some important concerns. For example, the political and military instability, the country where the employee the political situation of the country of the employee you want to get. Okay, the likelihood of cultural misunderstandings. There might be some sort of cultural misunderstanding. يعني ايه cultural misunderstandings؟ يعني هنا يعني ما فيش تطابق ثقافي بين المجتمعات. في بعض يعني مثلا اقول لكم حاجه يا جماعه، للاسف مثلا ان في بعض الكوميونيتيز الاسلاميه في بعض الدول الاوروبيه، مش كل الكوميونيتيز الاسلاميه، بعض الكوميونيتيز الاسلاميه في بعض الدول الاوروبيه ممكن يعني ايه عاملين قافلين على نفسهم شويه، يعني اللي هم مش عاوزين يندمجوا مع المجتمع بشكل يعني بناء قوي يعني، او مش عاوزين يعني مش عاوزين يندمجوا مع المجتمع، عاوزين يبقوا هم مستقلين شويه لرؤيه معينه في دماغهم. طيب يعني تخيل انت عاوز تعين واحد بقى موظف في شركه في دوله من الدول دي من هذه الكوميونتي، طبعا هتبقى حاجه صعبه شويه. يعني هيبقى فينا ايه؟ هيبقى في cultural misunderstanding، هيبقى فيش توافق، مفيش فهم، مفيش تفاهم، فبالتالي مش هيبقى فيه انتاجيه. Another major aspect that HR managers must put into consideration is about the liability. Yes, hiring outside candidates from other countries may be very expensive because in this case the company have to secure an accommodation، لازم يعمل لها سكن، تأمين صحي، okay, medical insurance, and sometimes some countries pay more money for the employees' children to get enrolled in schools and colleges. حتى التعليم يعني ممكن في بعض المؤسسات زي في الخليج العربي يعني مثلا لما بيجي يعينوا قاضي او استاذ جامعه او بتاع عشان يعني يخليه يجي البلد، بيقولوا له طب تعالى بقى احنا هندي لك كمان ايه educational allowance لاولادك مثلا، وتامين صحي والسكن والايجار على حسابنا، لان انت جاي تيجي تكتر خيرك، انت جاي عندنا. فالمساله تيجي تبص تيجي تشوف انه فعلا يعني مثلا في بلد زي السعوديه بنلاقي ان في بعض الاساتذه السعوديين ممكن بيشتكوا يقولوا ده الاستاذ اللي بيجي من بره السعوديه بياخد فلوس اكتر من الاستاذ السعودي نفسه مثلا. ده اكزامبل يعني. فطبعا
it's a very expensive choice, but يعني ايه مجبر اخاك لا بطل زي ما بيقولوا يعني. In some other instances, in some other examples, HR managers may depend on executive recruiters. Sometimes they are called headhunters. Executive recruiters are employment agencies which are concerned only with helping organizations to find out top managers, talented, effective, highly successful, highly skilled top managers. يبقى هنا headhunters are only concerned with helping organizations to appoint successful top managers. طبعا هنا ان انت تعرف تجيب واحد اداري مدير بقى يمسك مدير على مستوى عالي، ان انت تجيب مدير متميز وخبره وحاجه، دي حاجه صعبه جدا جدا. دول بقى دي شغلتهم. However, unfortunately, such headhunters require huge fees in order to help companies get the right managers. Some other, the company also, or the HR managers also may also depend on on-demand recruiting services. On-demand recruiting services are much like provide as similar services as those of the temporal agencies. They help provide short-term specialized recruiting to support specific projects without the expense of retaining traditional search firms. Yes, they help the company get specialized recruiting or recruitees. Some other HR managers may depend on college recruiting أو تعيين موظفين أو عمال من الجامعات. احيانا في بعض الجامعات، وبالذات ده موجود في اوروبا وامريكا جدا منتشر قوي الحكايه دي، ان ممكن تلاقي الجامعه فيها مركز ريكروتمنت، استقطاب وتعيين. يعني بيساعد ان هو بيساعد الخريجين اللي متخرج حديث، او اللي هو بقى في سنه، او اللي عاوز يشتغل مؤقت شغلانه مؤقته في الصيف ولا بتاع، بيساعدوهم على ان هم ايه يعني بيربطوهم برجال الاعمال وبالشركات. غالبا بيبقى معاهم نتورك، شبكه كبيره من المعلومات الخاصه بالشركات اللي عاوزه موظفين ومتقدمين وعمال وبتاع. فبعض الشركات او بعض الاتش ار مانجرز اللي غالبا بيبقوا محتاجين يعني untrained employees او موظفين ما عندهمش خبره قوي، يعني شباب بقى لسه حديث التخرج او شباب لسه طموح. بعض الشركات او الاتش ار مانجرز بتعتمد على الريكروتمنت اوفيسز في هذه المؤسسات. عندنا على فكره الجامعه الامريكيه في مصر، واعتقد في بعض الجامعات الحكوميه برضو عندها ريكروتمنت اوفيس محترمه تقدر تعتمد عليها. طيب شركات ايضا ممكن تعتمد على الامبلويي ريفيرالز. يعني ايه امبلويي ريفيرالز يا جماعه؟ امبلويي ريفيرالز are applicants who are referred to the organization by current employees. In other words, HR managers may turn to current employees who already now are working in the company and ask them if they know some people who would like to work at the company. This happens frequently, by the way, even in Egypt, and this is not associated with واسطة or كوسة as they say. يعني دي مش واسطة ولا كوسة. الامبلوي ريفيرالز مش واسطة. انا اتش ار مانجر عاوز اختصر الوقت في التعيين، فبكلم ناس، يا جماعه انت ما تعرفش واحد كويس يجي يشتغل معانا في مجال المبيعات، في مجال التمويل، في مجال المحاسبه، محاسب مش عارف ايه. واحد ممكن يجي يقول لك والله انا اعرف فلان الفلاني. هتبقى كوسه امتى؟ لو فلان الفلاني ده جه واستلم من غير ما يبقى فيه امبلويمنت تيستنج ولا انترفيو. لكن مش هتبقى كوسه ولا واسطه لو احنا جبنا الاخ ده المتقدم اللي هو من طرف اخ ده صاحبنا زميلنا، وعملنا له امبلويمنت تيستنج وعملنا له انترفيو واثبت وجوده وخلاص ونجح في الاختبار، يبقى خلاص. ميزه الامبلوي ريفيرالز ان هي سريعه جدا. يعني employee referrals offer a rapid or a quick way of appointment because it
abbreviates, it shortens the process of searching for employees. HR managers also may appoint candidates from those who work inside the company. Sometimes some fresh graduates may engage in activities such as applying for jobs. For example, any fresh graduate may have his own CV and go to the company location and send his CV. He may this employee, fresh graduate may contact the HR manager in any company and tell him or her that he or she wants to get appointed at the company, and this is his or her CV. هنا بقى في الحالة دي واحد متقدم لسه شاب كده وبتاعه بيدور على وظيفة، بيروح على الشركات بنفسه، بيروح يقابل الاتش ار هناك وبيقول لهم يا جماعة لو في وظيفة شاغرة انا مستعد وانا كذا وانا خريج كذا وعندي كذا وكذا وكذا. الووك اندز دول على فكرة ممكن جدا، واي نوت، ممكن. على فكرة وانا بدعوكم برضو، يعني انتوا بعد التخرج ان شاء الله وانت بتدور على شغل برضو تاخد دورات تدريبية في مجال التخصص اللي انت عاوزه، وفي نفس الوقت ووك ان، جرب ان انت تخش. انا نفسي عملت كده اول ما اتخرجت على طول، نفس الحكاية. وهو الاسلوب ده مش ناجح قوي يعني في كل الاحوال، ولكنها فرصة ان انت تعرف على الاقل السوق عاوز ايه او ايه التخصصات المطلوبة في السوق. Some HR managers may also depend on recruitment via the internet. The internet is an easy way to announce for a new job. It is a cost-effective way, cheap way, and it can attract a large number of applicants in a very small time, in a very small period of time. Of course, HR managers nowadays, given the huge competition in job markets, HR managers should also think about recruiting a more diverse workforce، يعني قوة عمل متنوعة أكتر. للأسف يا جماعة أنا هقول لكم حاجة، مش للأسف ولا حاجة، يعني الغرب عندهم مسألة التنوع في قوة العمل أكبر. يجوز لأن الهجرة العالمية بتبقى موجودة في دول أوروبا أكتر من الدول الفقيرة أو المتخلفة. فطبيعي جدا بلد زي بريطانيا ممكن يلاقي فيها هنود وباكستان وبنغال ومصريين وعرب من جميع الأنواع، وتلاقي صينيين ويابانيين وتايوانيين ومن كل الدنيا. فبتيجي تبص وبياخدوا الجنسيه وبياخدوا اقامه وبيقعدوا وبيشتغلوا وبيبقوا على فكره ليهم كونتريبيوشن جميل في المجتمع. طيب هنا انت كاتش ار مانجر في ظل بقى وجود شركات كتيره ومنافسه كتيره، انت يعني وفي ظل وجود ظروف برضه اجتماعيه قد تكون معقده في بعض الاحيان، انت محتاج تحط كل الحاجات دي في الاعتبار. انا محتاج بقى بناء على كده اصبح شكل المنظمات في بريطانيا، اصبح شكل المنظمات البريطانيه دايفيرس اكتر، فيها تقبل اكثر للاخر بصرف النظر عن اللون والدين والجنس والنوع والبتاع. ما عادش فيه الكلام ده، بقى في عندهم مسائل يا جماعه زي مثلا السنجل بيرنتس اللي معدلات الطلاق كبيره جدا في اوروبا او في امريكا مثلا. فبيحصل ايه اللي بيحصل؟ ان الشركات بقت بتحاول تقدم flexible work schedules. يعني what do you mean by work schedule flexibility او flexible work schedules؟ schedule بالانجليزي وschedule بالامريكاني. work schedule flexibility here means that يعني ساعات العمل تكون مرنه. يعني افرض واحد مثلا ابنه ولا بنته بتروح المدرسه وبترجع الساعه 1 الظهر، طب انا ممكن اجي لكم من الساعه 2 واشتغل لغايه الساعه 8، يعني ايه المشكله؟ يعني مثلا دي نقطه. او واحده ست مثلا مطلقه بنتها بترجع الساعه 1 فهي لازم تروح الساعه 1، فممكن يقولوا لها بدل ما يعني ممكن تنزلي الشغل بدري ساعه عن زمايلك. المهم يعني ايه، او مثلا ممكن تشتغلي سبت وحد واثنين وثلاث واربع، لا كده مثلا، او تختار الايام في عندنا الاولدر وركرز دلوقتي يا جماعه، وده موجود يعني مشكله موجوده في اوروبا الغربيه وبالذات في دول زي المانيا، اللي هم تعيين ان المجتمعات اصبحت كبيره في السن بتشيخ. فبناء على كده المفروض ايضا الاتش ار مانجرز يحطوا في الاعتبار مساله تعيين ناس كبار في السن فوق ال60، بيبقى عندهم خبره اكبر في العمل ولكن محتاجين ظروف في العمل، ظروف عمل مخففه. فبالتالي انت محتاج تكون متفهم اكتر المسائل. طبعا عندنا في ماينورتيز
الماينورتيز واحترام الاخر واحترام دينه وثقافته ومش عارف الكلام من ده، برضو دي نقط بتتحط في الاعتبار. احنا في بلدنا زي بلد في مصر مساله يعني ما عندناش ماينورتيز يعني الا محدوده جدا جدا، يعني محدوده قوي قوي قوي. ومع الوقت ومع التحضر ومع التقدم الاجتماعي المفروض هيبقى الماينورتيز الصغيره قوي دي هتدوب في المجتمع اكتر واكتر، وفي فرص العمل هتبقى متاحه ليهم اكتر مع تقدم الايه العقل الجمعي والفكر وطريقه التفكير. طبعا الاتش ار مانجرز ايضا بقوا بيحطوا في الاعتبار مساله تعيين الديسيبلد. وهنا في مصر على فكره الدستور الجديد اللي بعد ثوره يناير عمل فيه يعني بند كامل في الدستور عن تعيين الاهتمام بشؤون اللي هم ذوي القدرات الخاصه، وان هم يبقى ليهم كوتا في التعيين. ايضا بالاضافه الى كده الاتش ار مانجرز ايضا يا جماعه بقوا مهتمين ايضا بمساله الويلفير تو ورك، او رفاهيه العمل، او اللي هو بنسميه الرضا في العمل. وفي الكتاب في نقاط مفصله عن هذه المساله، وانا بدعوكم ان انتم يعني ايه تقروا الكتاب، لان الباوربوينت اللي انا بديه لكم هو انا بساعدكم فيه، ولكن الكتاب فيه تفاصيل اكتر. شكرا جزيلا.